Na kusalimu na salamu za Bwana wetu Yesu Kristo katika msaada wake Roho Mtakatifu, nikiamini ya kwamba bado umezidi kukaa chini ya uongozi wa Roho wake Bwana, na zaidi kumtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, na kukubali ya kwamba wewe ni mfano wa Mungu na Mungu ni mfano wako. Alikuumba ukifanana naye. Jina la Bwana litukuzwe na hata liinuliwe. Kwa nyinyi ambao mnazidi kuokoka, Mungu azidi kuwabariki, kuwatendea mema. Na kwa wewe ambao uliokoka, ninaomba ukazidi kukua katika neno lake Bwana, na ndiposa tunakuletea being enlightened ili Mungu akaweze kunena nawe. Kumbuka notebook, abairo or pencil, then have your Bible so that tufuate katika njia ambayo tunasoma ama tunajaribu kufanya search kuelewa zaidi Roho Mtakatifu. Asante kwa kuwa neno lake nasema wale anaowapenda yeye anawafunulia. Hebu na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya dakika kama hii, nafasi kama hii ambao umetupa ili Mungu wetu na Baba yetu ukanene na roho zetu, zaidi ukaweze kujifunua katika maisha yetu. Tunatamani kumjua Roho, maana neno lako linatuambia katika kitabu cha Daniel 11:32, hao wamjue Mungu wao watakuwa hodari, watatenda mambo makuu. Maandiko inasema kwa Hosea 4:6, watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Matthew 22:29 inasema tunapotea, we are in error, maana hatujui maandiko wala hatujui uwezo ulio katika neno lako. Ninaomba kwa unyenyekevu kwa ajili ya mpendwa huyu, kwa ajili ya familia hii, kwa ajili ya ndugu huyu, dada huyu, hata msichana huyu ambao Bwana ana matumaini na ana shauku na tamaa ya kukupenda na kulijua neno lako na kulifuatilia neno lako. Baba, ninaomba Roho Mtakatifu wa Bwana akainue kizazi, akainue generation ambao itasema kama mitume, tumeamua kukaa kwenye maombi na kukaa katika neno lake Bwana, maana tunajiandaa kwa sababu ya kazi na mavuno ambao yapo mbele yetu. Kwa kuwa unasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Naomba Bwana ukanisaidie kwa ajili ya huyu. Bwana ukanisaidie kwa ajili ya wapendwa hawa, watakapolishika hili neno na kulifuatilia na kulipenda. Mungu ukajiinulie manabii, kajiinulie wachungaji, kajiinulie mitume, kajiinulie walimu, kajiinulie wainjilisi. Baba, ukajiinulie mitume, watu watakaye nena na kuenenda na kuishi kulingana na neno lako. Ninawabariki na ninanena neno tunaloenda kulisikia. Tupe ufahamu, tupe ufunuo. Twaomba kulitambua neno lako kwa unyenyekevu na upole, ili Mungu wetu mifupa yetu ikaokoka, nyama za mili yetu zikawekwa huru, nyuso zetu katuondolea kila sada la kutokuheshimika, la kutokubalika, la kutokuinuka. Bwana, twaomba sauti yetu ikaweze kuwa ni sauti iliyo na maneno yaliyokolea monyo. Utukuke na hata uinuliwe. Kwa jina lako Yesu Kristo twaomba hata na kuamini. Amen and amen. Mpendwa, tunazidi kuangalia neno juu ya the Holy Spirit. Na tukasema ni vizuri utambue what we call utambue the nature of the Holy Spirit. Na tukasema with a quick remembrance ya kwamba Holy Spirit is God. Na tukasema there is a divine recognition and identification. Na tukasema throughout the book of Acts utatambua Holy Spirit is recognized as God. When you study, you see that Holy Spirit and God are interchangeable. Then tukasema we are the temple of God because the Holy Spirit dwells in us. So it is my prayer that you may understand. Also tukaangalia the divine characteristic. Na nikaemphasize ya kwamba the Holy Spirit is all present. Even right now, the Spirit of the Lord is here. I might not shake or sweat. I might not come with another voice. I might not do things like the way you see the people you think they have the Holy Spirit, they do. But I want to
assure you, according to Psalms 139, 7 and 10, that all the Holy Spirit is all present. Tukasema the Holy Spirit is all working, knowing. He knows everything. He knows my heart. He knows your heart. He knows your mind. He knows my family. He knows wherever I go, whatever I do. He knows. The Holy Spirit, He knows. Even now, in the secret of the things of our country, the Holy Spirit is all knowing. Anajua kila kitu. Na ndiposa akatamka akasema, niende wapi nisikutane na roho wako? Akauliza chini ya bahari, akasema kuzimu, akasema katika kitabu cha Isaya, akasema katika 1 Corinthians 2:10 na hata pia John 16:13. Amesemaje? Nikiguza pale, amesemaje? 16 and verse 13. John 16 and verse 13 inasema vizuri. Let me read 12. I still have many things to say unto you, but you cannot bear them now. Yesu ndio anasema, I have many things that I can tell you, but you cannot bear them now. You cannot hold them now. Lakini verse 13 anasema, however, when He, the Holy Spirit of the truth has come, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell the things which to come. So that means what? He knows all. The Holy Spirit, He knows all. He knows my weeks. He knows my month. He knows my years. He knows the beginning. He knows the center and the end, because He is all-knowing. Na kwa hivyo ukitaka kuyajua mambo, ndugu yangu, dada yangu, depend on the Holy Spirit. If you want to know about your wife, ask the Holy Spirit. If you want to know about your children, ask the Holy Spirit. If you want to know the plan that God has, according to Jeremiah 29 verse 11, He says, behold, I know the plan that I have for you, says the Lord. It is no longer a plan of evil, but a good plan concerning your future. Anasema, Holy Spirit, He knows all. Hata kile Mungu amekuwekea, hata mahali Mungu anakupeleka, Holy Spirit knows. Na anaweza kukujia kwa ndoto, kwa maono, anaweza kukutembelea katika neno lake, ili akaweza kujifunua kesho yako. Na ndiposa ni vizuri kujua He is all knowing. He is omnipotent, which means all powerful. Holy Spirit is more powerful. My God, you have never experienced when the Spirit of the Lord demonstrates His power. Viwete utembea. Maana tulisema the Spirit of the Lord is the weed. Anaweza ngoa kila kitu. The Spirit of the Lord is fire. Anaweza choma kila kitu. The Spirit of the Lord is water. Anaweza leta flooding. The Spirit of the Lord tukasema also is oil. The Spirit of the Lord, wow, anasymbolize mambo mengi makubwa. Na ndiposa unaona anaweza come like a fire. Holy Spirit can come like water. Holy Spirit can come like a wind, like a breath. Oh, ramashanda lalabaya. Na ndiposa ninatamani that you may understand that kwamba He is omnipotent, which means all powerful. Holy Spirit is more powerful. Na ndiposa akasema katika kitabu cha 1 Corinthians 12 anaongea Paul, 1 Corinthians 12 and verse 11. Paul anaongea kudhibitisha who is the Holy Spirit and how He is. 12 and verse 11. 12 verse 11 anasema, but one and the same Spirit works all those things, distributing to each one individually as He will. The Spirit is one, but He distributes the gift of healing, gift of prophecy, gift of hospitality, many gifts
but the Holy Spirit is more powerful. Job, nimtafute anaongeaje, anasemaje? Job 33 and verse 4. Job 33 and verse 4. Tusikie vile Job, kwa kuwa Job nyakati zile watu wanauliza, was the Holy Spirit there? Okay, let us listen to Job 33. Glory to God. Glory to God. Thank you, Holy Spirit. 33 and verse 4 anasema, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty give me life. So the Spirit of God is what? So powerful. The Spirit of God has made me, and breath of the Almighty give me life. Kwa hivyo, when you need life, when you need to become strong, you need to know the Spirit of God has made you, and He has released His breath of the Almighty to give you life. So the life that you have, pumzi ambao unaipumua, jinsi unavyoona vizuri, unavyonena vizuri, na ndiposa ukiwa chini ya Roho Mtakatifu, akubali tu kukutumia, akubali kujidhirisha ndani yake, you'll be surprised because He can come in your meeting and show Himself that Holy Spirit is powerful. Na ndiposa mimi usema, it is not by power, nor by mighty. Zakaria, Zerubbabel alitamka akasema, it is not by power, nor by mighty, but by the Holy Spirit. He is powerful. The Spirit of God does divine work. Vile yeye ubadilisha mtu aliyekuwa mlevi anaanza kunywa chai. Vile anabadilisha mtu aliyekuwa na tabia fulani anambadilisha. Sijui kama ushaona mtu ambao ameokoka wewe. Niulize mimi. Mungu, Roho wa Bwana anamtoa mtu ambao alikuwa so drunkard, mtu ambao alikuwa murderer, killer, let's say about Paul, from being what he used to persecute the church. And now alipokutana na Yesu na akaokoka na akabadilika. That means what? The Spirit does a divine work. Anaweza kukushughulikia. He will expand on this point in a deeper way. To expand that He does divine work. Nikakwambia vile Roho wa Mungu uingia ndani ya mtu na anakaa. Hebu tuulizane. Unajua Biblia inasema mama wa Yesu Maria aliitwa bikira. Alafu akaja akaambiwa, unajua nini bikira, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na uzao wa tumbo wako umebarikiwa. Umepata mimba kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Who can explain that? Tuachane na hiyo, pengine itakusumbua. Sisi kuokoka, mtu mmoja aliambiwa ni shati uzaliwe tena. Akasumbuka tena, akauliza how? Akaambiwa lazima uzaliwe kwa maji na Roho. Na tunasema water symbolize the Holy Spirit. Yani ninazaliwa tena na ninaitwa mwana wa Mungu na ninaanza kuenjoy baraka za wana katika ufalme wake Mungu, na ninaanza kutembea kana mwana wake Mungu. Na ni kwa ajili gani? The Spirit does a divine work. If the Spirit does the work of God, then He must be God. If the Spirit does the work of God, He must be God. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is a person.
The Holy Spirit is a person. As I am standing, the Holy Spirit can stand there. The Holy Spirit tukasema, he can have bones, he can have flesh, he can have meat. The Holy Spirit is a person. He is giving a personal destination. He is called the parasite or helper. In John 14 verse 16, ningependa kusoma so that you may understand. John, Holy Spirit is a person. 14 John and verse 16 anasema, leo tumeguza sana 16. Anasema namna gani? And he will pray, and I will pray for the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. So he is the helper. 26 verse 1, John 26, 16:26, 16:26, naona 25:26. In that day you will ask in my name, and I do not say unto you that I shall pray the Father for you, for the Father himself loves you. When you go to John 15:26, naona 26. But when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father, he will testify of me. Glory to God. Anamuita when the helper comes. Wakati msaidizi atakapokuja, atawasaidia, whom I shall send to you from the Father. The Spirit of truth, whom proceeded from the Father, he will testify of me. Ye ataongea juu yangu. John 16 verse 7. Verse 7 anasema, nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Who is this? Holy Spirit. So the term in the Greek is in the masculine gender. It is not niet, which is without gender. The Spirit of the Lord is without gender. In John 16:13, the word Spirit is followed by masculine pronouns. Let's read and see 16:13. However, when he, the Spirit of the truth, come, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. So tunaona, ama ningetamani you note the personal pronouns me and I that are used to refer to the Holy Spirit in Acts 13. Anasema namna gani? Me and I. Kuna mahali alisema separate for me. Sikiza vile anaongea, so that you know ye anajiita me and I. Anasemaje? 13. I can read from 1 but 2. Now in the church that was at Antioch, there were a certain prophet and a teacher, Barnabas, Simeon, who was called the Niger, Lux or Cyrene, Manaen, who had been brought up with the Herod, the Tetrarch, and Saul. Now verse 2. As they minister to the Lord and fast, the Holy Spirit said, now separate
for me. Underline the word me. Separate for me. Who? The Holy Spirit. He speaks himself as me. Separate for me Barnaba and Saul for the work to which, anajiita, I have called them. I, me. It is the Holy Spirit. So when you read in the Bible and you say me and you say I, it is very, very important to know this is the Holy Spirit. He pronounced himself as me and I. He has a personal characteristic. Personal characteristic. He has intelligence. That means what? He speaks. According to Acts 13 verse 2, tumesoma na wewe hapa, ye mwenyewe amesemaji verse 2, as they minister unto the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate from me. So the Holy Spirit speak. That is characteristic. He do speak. Roho uongea, anaweza kukuita kwa majina yote. Anaweza kukuambia yote unayoyapitia because he is ever knowing. Anaweza kuambia mahali upo kwa sababu yeye is all present. He speak. He give guidance and make decisions. He do make decisions. The book of Acts 15:28 inani encourage ya kwamba Roho wa Bwana upeana decision. Unaweza kumuuliza Roho wa Bwana unaonaje hapo? Utasemaje kuhusu huduma hii? Utasemaje kuhusu hii mission ambayo niko nao? Niende ama nisiende? Nifanye ama nisifanye? Maana Biblia inatuonyesha, neno la Bwana linatuonyesha the Holy Spirit gives what we call, he makes decision. 15 verse 28 anasemaje? For it seems good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than those necessary things. Anasemaje? So he doesn't want you to lay more burden. Then he has a mind. The Holy Spirit has a mind. That's why I'm telling you pale juu nikakwambia he has personal character. He gave decision. He speak. And he has a mind. Romans 8 27. Lakini hata ukisoma Romans 8 verse 1 inasemaje? There is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Then 27 inasema namna gani? 27 anasema, glory to God, thank you Holy Spirit. Now he who searches the heart, knowing what the mind of the Spirit is, because he make intercession for the saint according to the will of God. So the Holy Spirit has a mind. The Holy Spirit has a mind. He can make a decision for you. Holy Spirit do speak because he is a person. He has a will. The Holy Spirit has a will. I have my will. But the Holy Spirit also has his will. That's why sometimes we're gonna depend upon the will of God. Tunakaa katika mapenzi yake Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa unatamani kuhubiri Nairobi, but the will of God ni hubiri Murang'a, ama hubiri Kwale, ama hubiri Mombasa, ama hubiri Kakamega, ama hubiri Kisumu, ama uende Uganda, Tanzania, ama nchi za Kiafrika. Ama the will of God ni wewe uende katika kule US, Canada, Japan, Korea. He has a will.
That's why in the book of Acts, the book of Acts 16, glory to God, 16, Acts 16. You know, ni vizuri kukaa katika neno lake Bwana na kuenenda katika neno lake Bwana, ili sometimes unapoomba unasema, Holy Spirit, let your will be done. Najua tunaombanga tukisomba our Father who art in heaven, tunasema let your will be done. The same the Spirit of God, because the Spirit of God is God, and God is the Spirit of God. God is the Spirit of God. The Spirit of God has a will. 16 verse 6. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. What did that do? That is the will of God. Verse 7. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. That's why sometimes unajaribu kwenda Ulaya, haupewi visa, because you are not in the will of God, in the will of the Holy Spirit. Walijaribu kwenda mahali panaitwa nini? Bithynia. But the Spirit of God did not permit them, because he has a will. Remember tumesema he is all present, he is all knowing. Tumesema he is a person. Tukasema kwamba he pronounced me and I. Hapa anawaambia, you did not do my will. Check Acts 7 nimesoma. 1 Corinthians. Glory to God. Thank you, Holy Spirit. 1 Corinthians 12 and verse 11. 12 and verse 11 anasema, 11 anasema, but one and the same Spirit works all those things, distributing to each one individually as he wills. Who is this? The Holy Spirit has a will. He has a will. Paul ndio anasema in 1 Corinthians 12:11, distributing, but one and the same Spirit working all those things, distributing to each other individually as he will. He can give you the gift of healing. That is his will. He can give you the gift of ministry, teaching, because that is his will. I pray that you understand the characteristic of the Holy Spirit, ili ujue yeye ndiye anayependana. Kuna scripture ninaiona hapa juu, verse 3:12, 1 Corinthians 12 verse 3 inasema, therefore I may known to you that no one speaking by the Spirit of God called Jesus accused, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Unaona? He is ever knowing. Hata akitaka kanisa yako iokoke watu, yeye ndio. Hakuna naweza kuja kwa Yesu, hakuna naweza kuja kwa Baba bila kuvutwa na Roho Mtakatifu. Kisha yeye ndiye anapenetrate katika mioyo ya watu, yeye ndio anafanya watu wakakili kuwa Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi. So it is very, very important to understand that he has a will. The Holy Spirit has his will. Na ni vizuri kumuuliza, kama unaolewa, Holy Spirit, is this your will? Kama unaoa, is this your will? Kama unataka biashara, is this your will? Kama unataka kwenda kuishi katika a certain area, is this your will? Before you do anything, commit unto the Lord all your work, and the Holy Spirit will give you his will, and you're gonna be established. So namaliza nikisema he has a feeling. He has a feeling. Napoangalia katika kitabu cha Isaiah 63:10, Ephesians 4:30 na Romans 8:26, Holy Spirit has a feeling as he has a will. Unaweza
tukisoma Biblia yake inasema usimkufuru. Unaweza nena vibaya, unaweza tenda kitu, unaweza ingia kama mwili wako amekubali kuingia ndani, unaweza kuingiza mahali anasikia hapana, unamfinyilia, unafanya kisichofaa kwa sababu ako na ile feeling cha chochote unachofanya. Mungu alibariki neno lake. Baba Mungu, nimenena kama jinsi Roho wako amenisaidia. Maana ningelitamani tukamjue Roho Mtakatifu, nawe Roho Mtakatifu ukazidi kujifunua kwetu. Maana tumeelewa you make decision, tumeelewa you have the mind, you has a will and you have a feeling. Holy Spirit, you are intellectual. You do speak. Na ndiposa Bwana tumejisalimisha chini ya Roho wako Mtakatifu. Zaidi nyakati hizi watu wanahitaji kukujua wewe na kujua nguvu zako. Tusaidie tumjue Roho Mtakatifu, ili tunapoendelea katika huduma hii watu waka experience nguvu zako. Kwa jina lako Kristo Yesu taomba na kuamini, amen. Mungu akubariki na uzidi kukaa katika feelings za Roho Mtakatifu, na uzidi kuenenda katika his will, Roho Mtakatifu, nawe hautatimiza tamaa za mwili. Tuona kesho masaa kama haya, majalio yake Mwenyezi Mungu. Tuenende katika Roho, tukae katika Roho, na tutatimiza tamaa za mwili. Barikiwa sana na asante kwa kuwa sehemu ya huduma hii.